Доброго вечора, дорогі слухачі! Сьогодні у нас дуже і дуже надзвичайний ефір. Хочу його підкреслити такими словами, що якщо ви хочете заполучити 10 тисяч євро, тоді це варто послухати. Ксенія, давай починати. У нас уникальный эфир и международный, это главное, потому что в гостях у нас Міхалем Боні, посол Європарламента. Hello. Hello. И, конечно, Good evening. Good evening. И также у нас руководитель проекта Hackathon Bridge Екатерина Березовская. Добрый вечер. Добрый вечер, Екатерина. И мы немного хотим рассказать о самом проекте, который мы сегодня будем обсуждать, презентовать, дискутировать, отвечать на вопросы даже, думаю. Это проект Hackathon Bridge для молодых лидеров до 28 лет. Но даже кому больше сейчас 28, он может нас слушать и даже уменьшать свой возраст, чтобы поучаствовать в своем проекте. Я думаю, чуть-чуть уменьшать. На 5 месяцев, на 6 месяцев. Это проект для молодых лидеров, которые заинтересованы в проблеме евроинтеграции Украины, в проблеме развития украино-польских отношений, и которые могут предложить качественные идеи, политические, бизнес-идеи, гражданские идеи, которые бы стоили 10 тысяч евро и которые бы помогли Украине в развитии международных отношений, а в частности украино-польских отношений. И первым вопросом хотелось бы задать нашим гостям, это как вам Киев, как вам КПИ? Kiev is a wonderful city. I have been in Kiev 18 years ago, and now I feel that this is a new city. And after last month, after dramatic accidents on Maidan, this is a new spirit and new willing for changing the economy, changing the society, changing the culture, and build the identity of new Ukrainian. So I think that this idea of preparing Hackathon Bridge is very important for better cooperation and stronger cooperation between Polish young people and Ukrainian young people. We have decided some weeks ago that it should be very important for building civic society and also for creation some new opportunities for young people from Ukraine and from Poland. The main idea of this project is that people should find and meet by internet, by network. So this is very important because we are open for new tools, for new technologies, and we think that these new technologies can prepare people for better cooperation. So this is the first goal, use these new technologies, meet by these new technologies, and we require only 2 people for preparing the project, but it could be a bigger team, but the team should be created by people from Ukraine and from Poland. And we want to promote this project to the end of August, and we will wait for projects, and on September we will discuss, and the competition will grow, I hope, and we will have results in the end of September. And the contest and the competition is in 3 areas: culture, society, and business. So this is really 10,000 euro per project, and we are open for this experiment, for this starting project, but also for the continuation in the future. Да, кстати, одним из главных условий этого конкурса, проекта, даже не знаю, как это назвать, действительно, это проект, наверное, является то условие, что один из участников команды должен быть из Украины, а второй из Польши. Участников может быть и больше, я думаю, но все же в основном это 2 человека, и, скорее всего, Міхалем Боні считает, что они должны связываться по средствам интернета. А могут ли участники быть давними друзьями и подать проект, или они обязательно должны быть новыми участниками, только познакомившись, или как? Как это должно происходить, сам отбор команд? Also by platform which exists, and we prepared this kind of platform for
recognition, for meetings, for discussion, and I think that Katya will present how this platform is functioning. На самом деле все очень просто и настроено как раз для активных студентов, для активной молодежи. Правда, вы все пользуетесь Фейсбуком? Ну, еще ВКонтакте есть, да, еще есть Твиттер, Инстаграм, но даже Инстаграм может даже иногда посоперничать, мне кажется. Ну, прекрасно. Прекрасно. Это очень рада это слышать. На самом деле платформа очень простая, она основана на базе Фейсбука. Мы создали специальную страничку проекта, с помощью которой вы сможете узнавать последние новости о проекте. Вы сможете сконтактировать, если у вас нет случайно друга из Польши, либо друга из Украины, и вы хотели бы найти эту команду для того, чтобы подать официально проект. Либо у вас есть идея, но у вас нет партнеров, либо у вас нет идей, но вы хотели бы участвовать. Вы тоже можете принять участие с помощью странички на Facebook и подать окончательный проект уже через страничку Hackathon Bridge. А как будет сам происходить отбор участников? Вот, например, подает одна девушка или один молодой человек из Украины. У него есть идея, но нет партнера, он не знает языка, он знает только украинский и русский язык, но хочет участвовать. Что ему делать? Стоит ему участвовать, не участвовать? Участвовать стоит, 100%, безусловно, да и еще раз да. It is the opportunity. Безусловно, это возможность, это прекрасная возможность. Если есть какие-либо вопросы, не скажу, что сложности, потому что сложностей нет, есть вопросы, которые необходимо решать. Пишите нам на страничке. Находите на Фейсбуке страничку Hackathon Bridge Poland to Ukraine. Пишите нам личное сообщение. Привет, у меня нет партнера. Привет, я не знаю украинского языка. Привет, я не знаю, как написать на русском. Привет, я не знаю, я хочу, но и у меня есть инициатива, да? Не вопрос, мы для того и существуем, чтобы помочь вам найти какой-то вопрос, какое-то решение, конкретное решение ситуации и помочь вам подать проект и помочь вам его выиграть. А вот на офіційному сайті проекту указано, я даже процитую, ми шукаємо молодих лідерів, підприємців і просто креативних людей, яким даємо шанс здійснити свої бізнесові, громадські і культурні ідеї. А які ідеї являются все же приоритетными? На что вы будете обращать внимание в проектах? You know, I think that it depends on the team, it depends on the people. But I think and I hope that it should be very interesting to prepare some projects which will show the possible cooperation, for example, between Ukrainian people and Polish people at the area of culture, for example. So it can be focused on identity of the small village, for example, and some roots connected with the Polish-Ukrainian history. It can be focused on some common activities prepared and led by Polish and Ukrainian young people, focus on social help, social assistance to people who need this kind of help. It should be focused on, for example, supporting disabled people. The only limit is create team as a Polish-Ukrainian team and try to find the area which will be common. But of course, it can be also focused on Polish or Ukrainian side. And I think that if we are talking about business, this is all possibilities, because if you want to start with business, you should use your imagination, you should use your new ideas, you should use your creativity, but we are for that, to help you, to help these teams to have money for implementation of these business projects, and also for implementation of this cultural or social projects. So I think that imagination and creativity is very important, and the concrete area depends on imagination of concrete people. Yeah, and the mentoring also. Yeah. Also, and we want to use our help. We want to use our assistance for profiling these projects, and I think that Katya and our team will be a good mentors for the people. А нам хочеться нагадати слухачам, які буквально до нас, може, недавно підключились, що ми чекаємо також на ваші запитання, на ваші якісь, може, думки. Будемо їх також читати.
залишайте їх на стінці Радіо КПІ wiki/radio.kpi. Ми їх прочитаємо, обов'язково задамо нашим гостям. Ну і продовжуємо розмову. Передаю микрофон Ксении Мельченко. Сегодня у нас действительно... Браво, Ксения! Сегодня у нас действительно международный эфир, потому что звучит и украинский язык, и русский, и английский. Может, даже и польский прозвучит в конце эфира, и французский. А может, к нам подключатся участники из разных стран, и у нас будет вообще уникальный эфир, который потом будут показывать детям и говорить, вот что делали студенты Радио КПИ. А мы возвращаемся к нашему проекту Hackathon Bridge. И вот вопрос, наверное, такой, актуальный. Известно, что все же поляки и украинцы, они чем-то похожи, но менталитет разный. Может ли стать менталитет камнем преткновения для участников проекта? Will be, for example, for students from Poland and from students and to students from Ukraine, hard to understand each other during making some projects, some ideas, or something like that. I think that we are living in the digital world, and there are many teams all over the world which are created by the people from India, Latin America, Africa, Europe. So I think that this is the possibility which is created by internet, that people are open, that people have open minds, and that people understand languages. So of course it's better to have a common language, for example English, or for example Polish, or for example Ukrainian. But I think that if you use the network, you have some possibilities to translate in the very simple way. So you can translate your Ukrainian description of the project for English. It will be very simple, of course, but it is possible also by using internet, but by using all these new technological tools. And the background of this project is understand what we can do together using internet, using these new digital tools, because it's not only for entertainment, it's not only for music, it's also for music, it's also for entertainment, it's also for friendship, it's also for love and so on. But I think that this is the possibility to understand that internet gives us the new possibilities for cooperation, for exchanging information and knowledge, and for providing some common activities, as for example projects. And do you have the examples of young leaders nowadays, for example? Yeah. The Hackathon Bridge, the model, the scheme of Hackathon is very known all over the world, and very often people, if they want to solve some problems, they are discussing via internet. They are exchanging information, they are exchanging their views, and they are preparing some new solutions. So I think that this bridge, the name bridge is very, very important, yes? This bridge allow people to be together. And of course, using internet is also relatively cheap. So if some people will decide to start and to prepare the project, they can talk earlier very often. Not 1 hour, not 5 minutes, 1 week, 2 weeks, and after this conversation, after this knowledge, I think that they will understand themselves better, and it will led them for preparing the common project. But of course it's also possible after 2 weeks of conversation they will decide, okay, we are not ready for common cooperation and for common projects. So this is also the experiment and the way how to try the new way of future probably cooperation between people with a geographical distance, yes, because many years ago it should be impossible to create this kind of teams because people should meet in the real world. Now they are
in touch contact by using internet, and it is of course much more cheaper, so it's possible for students, of course. Вот, Кать, ты работаешь непосредственно с участниками проекта. В чем разница между участниками и молодыми лидерами из Украины и из Польши? Знаете, активные люди, они активны везде. На самом деле, и они в своей активности очень одинаковые. Чтобы сказать, какая-то есть разница, разницы такой нет. Если у человека есть активная позиция, у него есть идея, он хочет ее реализовать, без разницы какой национальности на самом деле. То, что важно в проекте, это то, что, то есть, и что исходит из самого названия, то есть это bridge, да, это мост, это возможность сотрудничества, возможность построения международного сотрудничества между Польшей и Украиной. То есть это прекрасная возможность найти себе партнера за рубежом, сделать отличнейший проект, не зависит от того, что кто является. Одним из наших основных критериев есть, что обязательное условие. Один человек из Польши, один человек из Украины. Это должен быть молодой человек до 28 лет. Но это никоим образом не ограничивает географии самого проекта либо самой команды. Если у нас есть один человек из Польши, если у нас один человек из Украины, если у нас еще есть 5 человек из Германии, Франции, Великобритании, либо еще 3 человечка из Украины, никто в этом не ограничен. То есть без разницы. И люди, если они активны, они всегда смогут найти общий язык. То есть особых критериев для участников вы не ставите там, мы исключаем возраст до 28 лет, но те, кому больше 28, не отключаются, продолжают нас слушать. То есть только возрастные ограничения и гражданство, можем сказать. Да. А ограничения для идей есть какие-то? То есть, я понимаю, что там культурные должны быть, бизнес-идеи, политические. Общественные. Общественные, прости. Есть ли какие-то еще ограничения для идей, например, что они должны не выходить за рамки 10 тысяч евро? Но, допустим, в перспективе какой-то создается проект масштабный. Первый этап, да, это 10 тысяч евро достаточно. В дальнейшем это будет 20 тысяч евро. Что участникам делать? Им об этом указывать в каком-то бизнес-плане, который они подают для проекта, или что им делать? Формуляр заявки проекта очень простой. Почему он простой? Потому что главное объяснить суть проблемы, которую вы хотите решить, да, то есть это не надо выдумывать что-то вот слишком такое вот сложное, слишком серьезное. Своими словами просто объяснить, какая существует проблема, как вы видите ее решение и каким образом вы хотите это сделать. В формуляре сложного нет ничего. Что еще немаловажно по поводу ограничений? Мы сфокусированы все-таки на реальное выполнение проекта. Помимо того, что это прикольно, что это весело, что это интересно, что это захватывающе, так как это и Польша, и Украина, и студенты, да, и возможность создания разной абсолютно идеи ее реализации. Тем не менее, результат реализации этой идеи должен быть. Мы ограничиваем время выполнения проекта, то есть проект должен быть реализован в течение 3 месяцев. Максимально 3 месяца. Почему? До конца года мы должны видеть результат активной работы. Эта работа заключается не только в идее, эта работа заключается в возможности реализации этой идеи. Для этого существует грант в сумме 10 тысяч евро. Ограничение по бюджету для того, чтобы, опять-таки, вы сделали реальный возможный шаг на пути к своей идее. В дальнейшем вполне возможно развитие проекта в рамках Hackathon Bridge, да? Получение каких-то дополнительных грантов, получение какой-то дополнительной поддержки, безусловно. Но на данном этапе мы все-таки фокусируемся на реализации конкретного проекта в течение максимально 3 месяцев для получения, в рамках получения 10 тысяч евро. Скажіть, чому саме 10 тисяч євро? Чому така іменно сума? Эта сумма была определена, скажем так, с точки зрения возможностей на реализацию мини-проекта, мини-идеи, но этой суммы достаточно для того, чтобы эту идею уже реализовать. То есть не можем сказать, что вот какие-то были там экономически сложно высчитанные, да, там критерии, но эта сумма реальная для реализации какой-то конкретной идеи, мысли, проекта определенного человека либо определенной команды. You know, when we are talking about small business, for example, in Poland, so this 10,000 euro is a good level for the starting money, as a starting money. Yes, and I think that if you are talking about the social area or cultural area, so this is a huge portion of money. If we want to start, but I would like to express what Katia mentioned, that
we want not only to discuss about the fantastic ideas, we want also to discuss when we will evaluate, when we will assess this project, also about conditions for implementation. So the important part of the project should be focused on implementation in the short time, because this is important. It means that this team will be ready for implementation, not only for presentation the idea, but also ready for implementation, which means as a next step that people should recognize themselves better in the best way, yes, because they should not only prepare the project, but if they want to win, they should be ready for implementation. На рахунок коштів у нас вже прилетіло, можна сказати, перше запитання від Олександра Пономаренка. Він питає, що потрібно, щоб їх отримати. От це головна суть цієї всієї розмови. От що потрібно, щоб отримати. Ну, Олександр, мабуть, треба слухати, по-перше, потім цікавитися і добувати інформацію на сайті, і потім її шукати. Може, тільки долучився. Ну, що ви так? Ну, а может, есть действительно какой-то бизнес-план или пункты бизнес-плана, который будут представлять участники, на которые вы обращаете в первую очередь внимание? Да, есть, это все указано в формуляре. То есть вам формуляр вам в помощь, пардоньте. Но почему? В формуляре указана основная информация, которая должна существовать, которая должна быть понятна в рамках вашего проекта. Это цель, да? Это каким образом проект будет support, так, то есть каким образом проект будет способствовать польско-украинскому сотрудничеству, польско-украинской интеграции, украинско-европейской интеграции. Каким образом вы хотите, опять-таки, какую проблему вы хотите решить, каким образом вы ее хотите решить, сколько вам для этого понадобится денег, до 10 тысяч евро, и сколько на это вам понадобится времени. То есть все очень просто. А как вы будете следить за исполнением проекта? Потому что, нужно реально смотреть на вещи, и многие думают, сейчас получу 10 тысяч евро, да, может быть, даже открою что-то себе, не знаю, какой-то мини-бутик, но очень маленький, на 10 тысяч евро в Украине это очень маленький бутик какой-то будет, и скажет, так, 10 тысяч я потрачу на то, на то, на то. Вот как вы будете следить за выполнением проекта? So it will be an obligation, yes, when we will decide about grants. I think that some people who will win should sign the obligation and the duties connected with implementation of the projects. And of course, we will monitor the implementation of the projects. And of course, this kind of projects should also create confidence and social trust. So I don't want to use police for checking the situation. I want to create the situation in which people who met in the internet, who prepared common projects, will also be responsible for implementation. Responsibility is a very important part of the new economy. If we are talking about new economy, for example, very often we use the expression share economy. What does it mean? It means that people already are open for sharing their knowledge, their skills, their imagination, and are ready for cooperation. So trust, monitoring, and responsibility and some obligations for these people who win the projects and will have the grants. И Михаил сказал о том, что главная еще одна цель проекта – это социальное доверие и то, что вы должны делиться своими идеями, своими какими-то надеждами, потому что здесь люди просят немного переводить Міхаль, Боні, потому что не все знают английский, но мы стараемся понимать друг друга. И у меня вопрос, you mentioned social trust, yeah? But you're not afraid to trust the students and people at all, yeah? Like in this project, you give 10,000 of euros, yeah? And you're not afraid. I'm a little afraid, of course. But I think that the crucial point for building the new society, for building the civic society, is also building the social trust, social capital. This is the background for the new societies. This is the background also for Poland and for Ukraine
to prepare for some new challenges, for reforming countries, for future challenges and future tasks. So I think that this is the way for creation of the social trust, and also we hope that the social trust will create the conditions for implementation of these projects. And I think that if we will win, so people will be interested in this project, prepare good projects, and projects will be very interesting and effective, and the implementation will be good. So I think that we will be able to inform about this project and projects and this idea, Hackathon Bridge Poland to Ukraine, and change Poland to Ukraine, for example, Europe to Ukraine. Because I'm the member of the European Parliament, and I think that if we will win our project, I will present to my colleagues from many different countries, and I will say, look, this is the new generation in Ukraine, open, creative, confident, with social trust, start again, start in our common effort, and create new conditions for the next stages of this project. Because this is very important if we are talking about European integration, to integrate not only by legislation, not only by macroeconomic, by fulfillment of macroeconomic requirements, but also by cooperation of people. So this is the best way for going to integrated common solidarity European Union. Ну, я чуть-чуть перевожу основные мысли, которые произносятся в эфире на русском, перевожу на русский, а Вася может переводить на украинский. И главная идея заключается еще то, что этот проект – это всего лишь первоначальный этап, то есть для вас это шанс действительно показать себя, показать, что в Украине есть молодежь, которая способна действовать, готова быть частью Европы и готова активно действовать и показывать Украину, уже презентовать на мировом уровне. А вот, Катя, у меня к тебе вопрос, опять же, как главному идейному, можно сказать, вдохновителю, если можно так сказать, и куратору, вот в чем проблема и сложности для тебя в плане организации такого проекта? Если позволишь, немножко хочу тебя поправить. Эта идея все-таки возникла благодаря пану Михалю Бони. Это была его инициатива, это была его идея, и более того, он курирует, он патронирует наш проект, что для нас как бы открывает огромнейшие возможности, да, то есть это интеграция. But Kate, the crucial partner for implementation, and I think that it's step by step. I will try to not only to understand, but to speak some words in Ukrainian language. I promise. Ми обов'язково вирішимо це питання. Ну так все же о главных проблемах и сложностях в организации такого масштабного проекта. Сложности в организации такого масштабного проекта могут. Будем смотреть на вещи реально, да, то есть чего бы нам хотелось. Мы открыты к сотрудничеству, мы готовы помогать, мы готовы консультировать, более того, как бы мы готовы предоставить грантовую поддержку, да, 3 как бы наилучшим проектам. Мы очень нуждаемся в постоянстве активных молодых людей. То есть они не должны только зажигаться идеей. Безусловно, они ею должны гореть, да, но они должны быть способны ее реализовать. И все-таки ответственно отнестись к тому, что пусть даже этот формуляр простой, потому что он разработан для человека, да, который хочет это все сделать. Пусть у вас есть возможность контакта, общения, связи и так далее. Но в любом случае, без вашей личной ответственности, ваша же идея, она не будет реализована. Для нас очень важно, я не хочу рассматривать это как сложность, но это рассматривается как вызов, который мы сможем вместе как бы победить. Это то, что эти проекты все-таки будут поданы, что эти проекты будут реализованы, и мы хотим либо видеть в активной молодежи все-таки наших постоянных партнеров.
Кстати, о партнеров. В Украине у вас действительно, по-моему, 6, да, если не ошибаюсь, партнеров. И это в основном образовательные учреждения. Они будут тоже помогать взаимодействовать участникам. Они будут надавать какие-то, не знаю, консультации, семинары, возможно, проводить какие-то... у нас есть такая идея breakfast, есть такая в Киеве. Идея, когда встречаются за завтраком люди, заинтересованные с какими-то успешными людьми, они обсуждают сейчас проблемы, которые в мире, и как их решить. Будут ли такие проводиться встречи, консультации, семинары с участниками проекта? Все сразу хотите узнать, понимаете? Да. Не А Радио КП так и хочет. Не оставляйте даже минутки, либо какой-то даже возможности бонуса. Ладно, откроем вам секрет небольшой. Мы не планируем семинары, мероприятий и встреч в течение проведения конкурса. Мы планируем подготовку, семинары, практическую подготовку, практикум для активных студентов в конце проведения конкурса. Для того, чтобы они были подготовлены не только с точки зрения своей идеи, но для того, чтобы у них были определенные знания и менторская поддержка уже в процессе реализации этого проекта. Такие встречи будут, такие семинары будут. Это все будет организовано во время финальной, галы. Сказала то, что не должна была говорить раньше времени. Кстати, участники проекта подписывают ли контракт с вами? Безусловно. То есть это не просто так поучаствовал и забыл. То есть... Это обязательство. Мы с нашей стороны мы берем на себя обязательства. Точно так же мы очень надеемся на ответственное обязательное отношение со стороны студента. И даже неустойка будет. И штраф. Зачем же штраф и неустойка? Мы планируем все-таки реализацию проекта. Но, безусловно, да, ответственность должна быть, как и в реальном взрослом мире, да, то есть это деньги, это фактические деньги, которые предоставляются на реализацию проекта. Это проект, это уже реальная деятельность, безусловно, ответственность тоже реальная. Поэтому нужно даже к такому проекту, тем более к такому проекту, подходить ответственно, как и ко всему в жизни. Так получается. А сколько сейчас участников насчитывает Hackathon Bridge? Не будем вам всех секретов открывать. Не будем, не всех до конца. Сейчас очень много проектов находится в процессе подачи. То есть мы не можем сейчас сказать, какое конкретное количество проектов мы ожидаем. Безусловно, мы не можем сказать, какое будет конкурентное соотношение. There are many meetings, many questions, and I think that also this is the time for promotion, yes? And we are talking with some institutions, with universities, polytechnics, and also with radio networks and TV channels and internet portals for the dissemination of the information about this project and also for promotion. This is the time for promotion, and I think that the last month for preparing the projects will be much more focused on supporting and preparing some workshops and give people some additional detailed skills for preparing these projects. And during September we will evaluate, we will assess all those projects, and at the beginning of October we will inform publicly about the results of this contest. And of course, from the October to the end of December, the project should be implemented. And I think that it is also very important that we are open for transparent information for the public opinion. So we are sitting here, we are talking with you, we are talking with people, we are informing many groups, many institutions, and of course during all the time we will inform what we are doing, what for we are doing, and what are the results, and if we will have some collapses, so we will also inform. But I think that and I hope that we will be successful, because this is the source for the next steps and for much stronger and powerful cooperation between young people from Ukraine and young people from Poland. And I think that the added value for this project, it's not also implementation of 3 projects at the area of culture, social problems and business. The added value of this project is possibility to know each other,
to meet, to discuss, to use new technologies, and to create the good background for friendship. Because this is the background for next projects, for next business, and for achieving some goals in real life. Yes? So I think that we will create a good climate, and after that, if we will be success, I hope, we will continue our job. Что еще хочется добавить, что вы действительно не остаетесь наедине со своей идеей, вас поддерживают, вас постоянно информируют о том, что происходит с проектом, какие новые партнеры участвуют в проекте. И главная цель проекта – это развитие международных отношений и взаимоподдержку и дружбу между Украиной и Польшей, и Украиной и Европой в целом. И вот Вася хочет задать вопрос. Скажите, каким должен быть лидер? Его качество, мотивации к лидеру? И вообще, кого видите в сегодняшний день таким вот вашим примером как лидера? You know, all people have the spirit to be leaders. Some of them are ready for taking the responsibility for leadership. Some of them need some more time. But I think that we should look at the people as the full of potential creative skills and activities. Okay, if we are talking about leaders in the area of business, in the area of politics, in the area of culture, we are talking about very talented people. But I think that we are all very talented people. This is a question how to recognize talents and how in the connections with people, with different people from different countries, how to profile their own talents. Yeah? So I hope that by meetings, by conversation, by cooperation, by profiling ideas, by exchanging information, this is a good background for creation new talents and new leaders, and I hope that we will have many leaders connected with these projects. И небольшой перевод, краткий, можно сказать. Молодой лидер, он должен быть ответственным, активным, и если мы говорим о реальных каких-то героях, они должны быть талантливыми, но талант можно распознать, найти. И главное это, чтобы мы общались, консолидировались и умели выработать идеальную, надеюсь, что идеальные идеи будут приходить в Hackathon Bridge с помощью общения, опять же таки, взаимопомощи и взаимоподдержки. And I would like to ask you if you had the opportunity of using this 10,000 of euros, what project you will like to do? What idea you will like to create? You mean personal, yeah? Yeah, personal. If you was... you know, I would consider the possibility of creation Ukrainian-Polish portal for exchanging information about young people and about their interests and about their imagination about future, for example. So it should be connected with internet, it should be connected with opening minds and people, and I should consider, of course, how much money I need for preparing this kind of portal, and use all technologies for give people the platform and give people the space for cooperation. So this is the first idea, but of course, after some minutes, I think that I will prepare the next project. А идею не буду переводить. Посол Європарламенту. Кто захочет узнать, и тот догадается, чтобы не воровали идеи. Вот вы считаете, могут ли участники в дальнейшем пытаться как-то, боже мой, залучати на українському, привлекать еще инвестиции для своего проекта, например, посредством такой платформы, как Kickstarter, где ты предлагаешь свою идею, и люди сбрасываются там по 5 гривен, по 10, а кто-то и больше, кто-то, может, и по $1000 сбрасывается на свою идею. Могут ли им привлекать инвестиции?
Конечно, могут, безусловно. То есть они могут привлекать дополнительные инвестиции, да, либо какие-то дополнительные источники. Для нас очень важно, чтобы та часть проекта, которая не отвечает, либо тот проект, за который они отвечают, была реализована в рамках все-таки 10 тысяч евро. Но все же они могут. Конечно, они могут. не ограничены. Нет, они не ограничены, нет. Ну, как бы они ответственны в своей части. Они могут предоставить, например, в рамках проекта. But not all investment, Да, because this is безусловно. 10,000 euro, so it's possible to use this money for the specific kinds of investment. I think that it's not possible to build the bridge. Yes? It's not possible to build the new philharmony. It's not possible to create the new radio channel. Yes, but it's possible to prepare some smaller investment. But it's also focused on investment activity. Да, то есть идет о том, что эти деньги могут быть использованы для того, чтобы подготовить, да, для того, чтобы реализовать. Но эта идея, она должна быть реальна, она должна быть видима в рамках 10 тысяч евро. А наше эфирное время, к сожалению, подходит к концу. Потому что мы все время говорили и много говорили о том, как же получить эти 10 тысяч. Но главной, мне кажется, идеей проекта и целью является не то, что вы должны смотреть материально на вещи, что вот получим 10 тысяч, поеду в Европу, развернусь, может быть, даже и в Европарламент попаду. Ну, мы реально оцениваем, может, чью-то мотивацию. It's also possible to invite winners of this hackathon bridge in 3 areas to Brussels to invite to the European Parliament. Okay, it's additional gift, additional bonus. Ну, да, как бонус. Может быть, вас и пригласят в Европарламент. Ну, это если Старайтесь. повезет, да. Старайтесь. Главная цель – это консолидация, взаимопомощь, естественно, помощь в развитии отношений между Украиной и Польшей, между Украиной и Европой. И главное, чтобы ваши намерения, они были, ну, мне кажется, искренними, это очень важно. И вы действительно горели той идеей, которую вы хотите реализовать. Ну и, безусловно, вы знали, как это сделать. Потому что без какого-то бизнес-плана, который вы тоже должны будете указать в анкете, в формуляре, у вас ничего не получится. Мне хочется сказать, что это был действительно классный эфир, международный, универсальный, а главное интересный. Гостем нашей программы, нашего эфира был посол Европарламента Міхаль Боні. Была руководитель проекта «Хакатон Бридж» Екатерина Березовская. Со мной рядом находился все это время Василий Маснуха. Thanks a lot for invitation. Да, а говорила с вами также всегда я, Ксения Амельченко. Спасибо, что были с нами.